magoti na bunge ya bururi goti kuingirira wiathi wa honge kana ruhonge ruothe hari uruti wa wira. Kameme uria ukwaragia kigomano-ini kia hamwe na utongoria wa bunge ya bururi mwena wa Mobatha ni acakaite unyihu wa kigina gukorwo ari thina umwe uria ucangiire hari unyihu wa acirithania guku bururi-ini. Ni kigomano kiria gikurehete hamwe ruhonge rwa acirithania na bunge ya bururi mwena wa Mombasa. Umuthi ruhonge rwa acirithania rugithari iguru ria hahu iria ikoretwo ho yegemainie na gwikirwo guoya mari wira-ini wao. Mucirithania munene Martha Kameme agititiriria ati urithania wira wa ruhonge rwa acirithania na bunge ya bururi guti kuingirira wiathi wa ruhonge ruothe, akiuga giikaro giki ona ni gicerere kingiathaganitio rotene kumana na morito maria makoretwo ho gatagati ka honge ici cieri. We have a duty to come together to resolve them and to prevent the people from bearing the costs of our decisions. This meeting is therefore not about diminishing the power of the people, nor about changing their trust. It is about reaffirming our collective responsibility, ensuring that each of our mandates is exercised with focus, with unity, and unwavering commitment to the best interest of our country. Oigite gatiba ya bururi ni heanite mwerekera mwega wa uruti wa wira wa ruhonge ruothe thegia gukorwo ciohithanitio mirutire-ini ya wira na kiria kirabatarania no kwaraniria na kuheana gitio. Let me emphasize for clarity that institutional committee does not erode each one of our independence. We have institutional independence and decisional independence. At an institutional level, the arms of government can engage. However, decisional independence must always remain sacrosanct. Therefore, institutional independence and dialogic engagement by the various branches of government are not contradictory but complementary. Kameme ni acakaite unyihu wa kigina gukorwo ari muhinga munene uria ukoretwo ngetheire uruti wa wira wa ruhonge rwa acirithania na gwakorwo na acirithania nini mugaru na uria kubatie. I would invite the National Assembly to reflect on a new approach to funding the judiciary, one that recognizes justice as a public good, to be financed with the same seriousness as health and national security. Gikaro kia umuthi giukite orire bunge ya bururi na ruhonge rwa acirithania ikoretwo ikiorotana kumana na ukinyaniria wa mawira mao, matua maingi ma magoti makioneka kugomera bunge ya bururi aria nao mahotomagia mirutire ya wira ya magoti na njira ya kumaima mbeca thiini wa bajeti. In the African tradition, stability is often symbolized by the three-legged stool, strongly only when all the three legs are firm. So too is our democracy. It stands on the strength of the three co-equal institutions, the executive, legislature, and the judiciary. And one leg is weakened, the entire stool collapses. Institutional independence and dialogic engagement by the various branches of government are not contradictory but complementary. Hadu-ini ha Kameme TV, Jitagwo Maina, Kihumo. Tugithie na mbere ni ati bitika gatagati ga kana muthako gatagati ka Harambee Stars na Madagascar ni hindi urathie na mbere ihinda ria kuongererwo thutha wa timu ici kuma kabatia bao imwe kwa imwe. Kenya nio moima abere gufunga bao kuhetukira muthaki mundu gwitwo Alphonse Otieno ndagika ya 48 na Madagascar macoka mafunga ndagika ya 69 bica icio racemukira na uteithio wa kindu gitagwo Super Sport. Asking a little too much of Ryan. Morley gets on the end of it now as McCarthy looks to inspire his charges once more.
Abud. Nitugukorwo tugikunengereria riboti uria maundu magukorwo makiyumiria kuria kiharo-ini gia Kasarani o muthia-ini wa mohoro ma matura-ini hwa-ini wa umuthi. Reke tuthie na mbere. Minista wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen ni akomithitie ngahiha cia muthenya wa ira nja wa kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta hindi ya kwamukira mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua, akiuga ni marathie na mbere na gutabania uthuthuria niguo gutacukiria makinya ma kiwatho aria maratabanirie ciiko ici. Akeria kaunti-ini ya Kirinyaga hindi ya mucemanio na maabitha ugitiri, Murkomen ni okireire mung'ethaniro akiuga makoretwo magitabania mirurungano ya guthararia thayo wa muingi. Icera ria minista wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen gicigo-ini kia Mount Kenya ririkireire kaunti-ini ya Kirinyaga kuria okireire ateti aria maratumura ngahiha bururi-ini. Murkomen ni okireire atongoria kiama-ini kia DCP kumana na ngahiha cia muthi wa ira kuma kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta, akiuga atongoria nio mararehe bara na gucoka gukuithia thirikari murigo uyu. So unfortunately, as a result of the absence of that notification yesterday, the police were not aware about what was going to happen, which route, what place. I wish they had heeded to my advice. The reason why you notify the police is not because it's not that the police, so that the police can give you the right to hold meetings. No, it's just for the police to provide security and to give right security advice to the citizens of Kenya. Had we sat down and cooperated with the police officers, I don't think the situation would have happened yesterday in the manner in which it did, because the police would have taken prior notice of what's happening, provided clear the routes, and provide also advice. Murkomen ogereire ati atongoria kiama-ini giki kia DCP matiraheanite notithi ya gutabania mucemanio kuri honge cia ugitiri guku agiukira miario ya munini wa mutongoria wa kiama giki Cleophas Malala ya mategeire kuhoya rutha gutabania mucemanio wao. We don't advise only people who are in government. We advise also every citizen, including those in opposition, on the best thing to do security-wise. As they carry out their security activities. I insist, for avoidance of doubt, that anybody who wants to have a public event, it is important to notify the police and to cooperate with the police officers. We don't want situations where people refuse to notify the police, insist on having political activities notwithstanding police advice, and then go ahead to blame the same police. Yet prior to that they were saying they don't need the police. Muthi wa ira andiki a mohoro amwe na muingi magitharikirwo ni nyanake na indo cio irathukagio. Murkomen akiranira ni mambiriirie uthuthuria na aria maratabanie ciiko ici matacokiria makinya ma kiwatho. Those events will be investigated. Anybody will be found culpable, regardless of their political standing, will be held accountable. Anybody who organized for people to be stoned, journalists who were hurt, we will take a very stern action against any person who is involved. Riu micemanio ya kiuteti thirikari gukorwo ikigacithia ugitiri kung'ethanira na nyanake iria irarehwo na itanya ria kurehe bara na uthukangia wa indo. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie. Kigomano gia kihonjoria gatagati ga bururi wa Japan na mabururi ma Afrika gia kenda kiria kiwikaine ta TICAD ni kiambiriirie umuthi mwaka uyu gikiharirio muciini munene wa Tokyo bururi-ini wa Japan. President William Ruto ahetwo mweke wa kwariria kigomano giki. Mamwe ma maundu maria meyumiritie na njira nene umuthi ni gitaro kia Afrika kuhoya unyitaniri kana unyitaniri makiria hari gukuria iganda undu mwe na kuhoya unyiti baru wa gukuruhanio kanjo-ini nene ya ugitiri ya urumwe wa kimabũrũri UN Security Council.
Nĩ kĩgomano gĩa kĩwonjoria gĩa TICAD kĩrĩa gĩkuruhanagia bũrũri wa Japan na mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika rĩu gĩkĩambĩrĩria mũciĩ-inĩ mũnene wa Tokyo bũrũri-inĩ wa Japan. President William Ruto ũrĩa uma mũhari-inĩ wa mbere kwaria na gũkinyia mendekithia ma mabũrũri ma Afrika aitĩka gũtambũrũkia wendi wa gĩtarũ gĩkĩ. Haha gĩtarũ gĩkĩ gĩgĩcakaya kwaga gũkuruhanio kanjũ-inĩ nene ya ũgitĩri ngwatanĩro-inĩ ya UN ĩrĩa yũĩkaine ta UN Security Council, Afrika ikiuga nĩ ihinda ĩkuruhanio kanjũ-inĩ no. We welcome Japan's pledge and commitment to support UN reforms, including expanding the Security Council to grant Africa permanent representation as an act of natural justice. The quest for peace in Africa is inseparable from the demand for equity in global finance. Ogikaru-inĩ gĩkĩ President Ruto no atongoretie mĩario ya kuha bũrũri wa Japan gũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra mabũrũri ma Afrika harĩ gũkũria rũhonge rwa iganda rũrĩa rũngĩteithĩrĩria hanene harĩ ũthii wa na mbere wa gĩtarũ gĩkĩ. Africa has abundant resources, land, minerals, renewable energy, and a young tech-savvy workforce. By adding value to what we produce, whether it is coffee, tea, minerals, textiles, or services, we build industries, create local wealth, and therefore empower our citizens. Afrika ĩrĩa hau kabere yonekaga kũroria maitho mũno mabũrũri-inĩ ma Rũraya na gĩtarũ kĩa Amerika ĩkaheana kĩranĩro kĩa hamwe makĩonania wendi wao wa kũrutithania wĩra na gĩtarũ kĩa Asia. Ũarĩ kuga Afrika nĩ ĩrarutithania wĩra mũno ũnyitanĩire mabũrũri ta Japan ũndũ ũmwe na bũrũri wa China. Over the years, TICAD has remained faithful to its founding principles of African ownership, inclusivity, openness, and genuine partnership. We commend the government of Japan and the co-organizers for sustaining this unique framework. Kenya deeply values Japan's consistent support in critical sectors: education, health, agriculture, energy, infrastructure, and security. These partnerships have been central to Africa's socio-economic progress. Honge ingĩ iria mabũrũri maya mendekithĩtie kũhũrwo njeki-inĩ hamwe na ũgima wa mwĩrĩ rĩu Afrika ĩkĩonania wendi wa gũkũra rũhonge-inĩ rũrũ nĩguo gwĩthemana na gũtuĩka njararũhĩ makĩria hĩndĩ ya kĩng'ũki ta gĩa COVID-19 kĩrĩa kĩagũmĩire thĩ yothe. Kuona Afrika nĩyo kĩhumo kĩa indo nyingĩ iria ihũthĩkaga iganda-inĩ gũthondeka indo, atongoria kuma gĩtarũ gĩkĩ nĩ mahũrire ndebe mũbango wa kwagaga kwendia indo ici na ũingĩ itongereirwo ikĩro nĩguo gũteithĩrĩria gĩtarũ gĩkĩ kwĩrũgamĩrĩra wega rĩrĩa ciendio na thogora mwega thutha wa kuongererwo ikĩro. Africa's urgent challenge is to accelerate the pace of inclusive wealth creation, to eliminate poverty, create jobs, and restore dignity. This requires correcting the entrenched imbalance in global trade, where Africa exports raw materials and imports finished goods at a premium, a structure that locks our people out of opportunity and stifles our industrialization aspiration. Hadinya Kameme TV letora kweni Bataru wa Mwangi. Minister wa mĩgũnda na nyũmba Alice Wahome oigĩte gũkinya mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ thirikari nĩ gũkorwo ya thamia wabici cia mĩgũnda kuma taũni-inĩ ya Nyahururu nginyagia taũni-inĩ ya Olkalau nĩguo motungata maya makuhĩrĩrie mũingĩ wa Nyandarua ũrĩa ũthiaga thabarĩ ndaya gwetha motungata ma mĩgũnda mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia. Hĩndĩ ya gũthũrima mwako mwerũ wa wabici ici Wahome oho nĩ ranĩire thirikari nĩ reka ũrĩa kũngĩhotekeka nĩguo gũthamĩria motungata matiganĩte mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu. Mwangi wa wĩra na riboti ĩno. Mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua ũrorete kũhũmũka thabarĩ ndaya iria makoretwo makĩoha magĩthiĩ mwena wa Nyahururu kũmatha motungata ma mĩgũnda. Kũringana na minista wa mĩgũnda Alice Wahome, ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 yũkĩte mĩhang'o yothe wabici-inĩ ĩno nĩ gũthamĩrio mwena wa Olkalau nĩguo ĩkuhĩrĩrie mũingĩ. It's a big story for somebody to come for service here. We know the county headquarters have moved for Nyandarua to Olkalau. So we are here to ensure that we see the facilities we need to move from here to Nyandarua. So we have visited the Olkalau land registry building, which is not yet complete.
but we will have a plan. I want to confirm to the people of Nyandarua, and have already done that in the other session, that we shall move this registry in the shortest time possible. Mwako wa wabici ici mwena wa Olukarau uri gicunjini kia 85 harĩ igana wa home agitongeria waki wa nyumba cia raithi uria urathi na mbere mwena uyu uroigite onacio irorete kurika. So they will start preparing for that exercise, which then means the office work that is remaining is about maybe 15% we will be able to complete within that period, so that we make it easy for our people from Nyandarua County to access land services, registration, searches, transfers, all services required, including disputes regarding land. And therefore, the reason we hadn't moved this registry is because that building was not complete. And I think that then the ministry may have gone a bit slow. It is something that should have happened like yesterday, and working with my principal secretary, we have agreed that we should be able to move the services within 90 days. Ihinda-inĩ o rĩu Wahome ongereire na kuga thirikari nĩ ĩrageria ũrĩa ĩkũhota nĩguo gũthamĩria motungata mamwe mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu nĩguo Akenya mahũthĩrwo nĩ mũrigo, ĩndĩ akiuga mũhĩnga mũnene wa gũkinyanĩria mĩhang'o ĩno nĩ wagi wa kĩgĩna amu marabatara makĩria ma ciringi birioni 35. Obviously, if you look at the facilities here where the registrars are, they are quite constrained. And therefore, we have better space there, but the remaining work is critical because it's about securing the land records. And therefore, although the building looks that it is up, the inspection normally is done with a security aspect in mind, and it has not been cleared. The building is up, but has not been cleared. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira. Na rĩu nĩ ihinda rĩega rĩa kwamba gũikĩrio ro hanini, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria na gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa mohoro matũra-inĩ, ndũgathiĩ kũraya. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Get ready for a holiday full of non-stop adventures with StarTimes. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. What do you say to that? Laugh out loud with Bluey on CBeebies. Battle alongside Armor Hero Hunter on ST Tunes. Team up with the Teen Titans on Toonami. Fly high with Super Wings on ST Kids Plus. Power up with the Powerpuff Girls on Boing. Zoom out with Robocar Polly on Jim Jam. Discover fairy tale magic at Regal Academy on Da Vinci Kids. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. This holiday, adventure begins at home. Download StarTimes on app to watch your favorite shows anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ twacokereria gĩcunjĩ gĩa kerĩ nĩ mohoro matũra-inĩ tũthiĩ na mbere. Onjoria a indo itiganĩte iria mathondekaga na cuma na kwendia rũriĩ-inĩ rwa nyamũ rwa Maasai Mara marĩ na ũndũ wa gũkenerera thutha wa wonjoria wao kwambatĩra kũrũmĩrĩra namba nene ya agendi arĩa mekinyĩtie rũriĩ-inĩ rũrũ kwĩrorera thama ya gatata igĩkĩra rũĩ-inĩ rwa Mara ciumĩte rũriĩ-inĩ rwa nyamũ rwa Serengeti bũrũri-inĩ wa Tanzania igĩũka bũrũri-inĩ wa Kenya rũriĩ-inĩ rwa Maasai Mara kaunti-inĩ ya Narok. Tũrĩa tũramenyithio nĩ Wangũi wa Mũirũri. Kuma mweri mũhĩtũku wa mũgwanja nĩguo agendi mambĩrĩirie gwĩkinyia gũkũ bũrũri-inĩ gũcera rũriĩ-inĩ rwa nyamũ rwa Maasai Mara kwĩyonera thama ya gatata igĩkĩra rũĩ-inĩ rwa Mara ciumĩte rũriĩ-inĩ rwa nyamũ rwa Serengeti bũrũri-inĩ wa Tanzania igĩũka rũriĩ-inĩ rwa nyamũ rwa Maasai Mara kaunti-inĩ ya Narok na kũrũmĩrĩra namba nene ya agendi arĩa marĩ rũriĩ-inĩ rũrũ. Endia a indo itiganĩte cia gũthondekwo na ciuma gatagatĩ ka indo ingĩ iria ithondekagĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ marahũrĩra ngita mũhuko nĩ kahũa kao kwĩruha. Biashara mzuri nakuja hapa nauza shanga na blanketi na leso sungu na shugua yote nauza leso 1,000 nauza shiti 2,000. Alafu biashara ni mzuri, safi sana. Hakuna shida. Gladys Kudet ũrĩa nĩ ũmwe wa endia a indo ici augĩte nĩ maracokeria thirikari ngatho nĩ kũmahe kũndũ gwa kwenderia indo ciao na baita iria marathondeka nĩ kũmateithia kũrĩhĩra ciana ciao bithi kiumia gĩũkĩte. Tunashukuru gavana yetu kwa sababu ametupea chance ya kuuza hizi mashanga, kwa sababu kama si yeye hatungekuwa huku. Na tunashukuru kwa yoyote kwa sababu watoto wetu wanaenda shule juu ya hii mashanga. Na tunakula vizuri juu ya mashanga. Wa hizi mashanga yetu tunashona tukiuza. Tunashukuru. Mũrũgamĩrĩri wa kambe ya Matila Bush Joseph Kilonzo augĩte thirikari nĩ ikoretwo ĩkĩarĩra mĩbango ya kũgacĩrithia ũgendi agĩũkĩrĩra gĩko kĩrĩa kĩrĩga kũhanĩka kũrĩa ateithĩrĩria a agendi mamarekereirie maume ngari harĩa gatata ikĩragĩra. Naona ndio kwa biashara si vile imepika kama miaka zingine, lakini with time, because the key aim ni kurudisha the sanity, bringing back the old Mara which was full of pride, full of sanity, na kusafisha zile mambo zingine ambazo hakuna. Hii tumekuwa tukiona juzi watu wanakimbia kutoka hapa na pale, magaida ambao sio professional wanakuja wanakimbia wanafanya vitu ambazo hazifai katika hii park. Pande ya TRA license hiyo lazima serikali aingilie kati, sababu najua kwa hii industry tuko na wakora mingi sana huko kwa hii industry ya tourism, sababu wageni ni watu unasadanganya, unasamwambia anything na hawa nakubaliana, sababu anafikiri wewe ni professional. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte nĩ megũthiĩ na mbere kũnyita itemi rĩao harĩ kũgacĩrithia na gũtigĩrĩra Kenya nĩ yathiĩ na mbere gũtuĩka gĩcukĩro kĩa agendi. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũri. Amwe a arwaru arĩa magũmĩirwo nĩ mĩthemba ĩtiganĩte ya mũrimũ wa cancer nĩ meyumĩrĩtie na kwĩitũrũra mathĩna kĩheri marĩa mageragĩra rĩrĩa maramatha motungata ma ũrigitani. Wagi wa mbeca cia gũtangĩkĩra mũrimũ ũyũ, thogora wa igũrũ wa ndawa o hamwe na kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa meciria nĩ mamwe ma maũndũ moritũ kana mamwe ma moritũ marĩa maragerera kũrĩa morĩtie thirikari ĩrũmbũyanie na moritũ macio. Tũrĩa tũramenyithio nĩ Wambui wa Njũgũna. Arwaru aya macemanagia mahinda kwa mahinda mwena wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia kũmanĩrĩria na kwĩitũrũra moritũ marĩa mageragĩra. Matarĩirie kũritũhĩrwo nĩ mũrigo wa ngarama ya ũrigiti wa mũrimũ ũyũ wa kansa nĩ thĩna mũnene na matikoretwo na ũhoti wa kũrĩhĩra mũbango wa SHA kuona gwendekithĩtie marĩhi makinyanagĩrio mwaka ũmwe mbere
o ũndũ ũmwe na thogora wa igũrũ wa ndawa iria mahũthagĩra. Nĩ ĩrakinya handũ ĩgatũma andũ maremwo nginya nĩ gwĩka ũndũ, ona andũ aingĩ nĩ gũkua marakua, tondũ mũndũ nĩ arigwo nginya gũthiĩ thibitarĩ tondũ SHA ndĩmũthondeka. Mũndũ ũcio mbeca iria aretio, kanca ĩ goro mũno, kanca gũthiĩ gũthondekwo ũtarĩ na ngiri kuma igana gũthiĩ na igũrũ ndũngĩthondekeka. Rĩu ndũrĩ na mbeca rĩ to gĩkuire. Thĩna wa mũrimũ wa meciria nĩ ũndũ ũngĩ wĩyumĩrĩtie hĩndĩ ya gĩikaro, arwaru aya magĩtarĩria thabarĩ ya mũrimũ wa kanca ti hũthũ na nĩ ĩcũngagĩrĩria arwaru gũte mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere, na angĩ magakorwo na mecũrania ma kwaga gũtoria ndwari ĩno. Ndawa iria ekũnyua nĩ ndawa rĩmwe cikũmũtũma mwĩrĩ wake ũcenjie, ũgakorwo ũgĩikara ta mwĩrĩ ta mũndũ mũrakaru, ta mũndũ ũrĩtwo nĩ hinya, mũndũ ũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Rĩu ũngĩrĩra kũmũhe kĩĩrĩgĩrĩro, mũrwaru ũcio nake nĩ agũkorwo agĩkinyũkia wega na agĩthiĩ na mbere na kũhona. Okorwo nĩ mũthenya ta ũrĩa macemania rĩ, nĩ mareherwo professional. Okorwo nĩ mũndũ wa kũmarĩria ũhoro wa mental health, okorwo nĩ mũndũ wa kũmarĩria ũhoro tocio tũrauga wa project. Nĩ kumana na ũũ morĩtie thirikari gũthikĩrĩria kĩrĩro kĩao na kũmarũmbũiya na mũno makĩria yeherie mĩhĩnga ĩrĩa ĩrarigĩrĩria mamũkĩre motungata makĩhũthĩra mũbango wa SHA. Na arĩkorwo empowerment icio na gĩkundi ta gĩkĩ no kĩ empower, andũ aya mahote kwĩĩkĩra kaũndũ kao, makendagia kanyamũ, ciana iria ciatigwo rĩrĩa mũndũ ũyũ arathondekwo rĩ, ikahotaga kwĩnyitĩrĩra kawĩra-inĩ kau kararutagwo nĩ mamu wao. Oho morĩtie andũ a wendi mwega kũmanyitĩrĩra na kũmahũra njeki, amu kaingĩ nĩ maremagĩrĩrwo nĩ gũkinyanĩria mĩhang'o ya oro mũthenya kumana na thĩna wa mwĩrĩ. Tũreherwo macini icio hakuhĩ, no tũkene tondũ rĩngĩ mũndũ agũthiĩ o Nairobi, rĩngĩ ndũrĩ tigiti na ndũthiĩ wiki. Ũguo noguo ndingĩhoya thirikari ĩtuĩke ya gũtũteithĩrĩria na tuone ndawa icio rĩngĩ tondũ nĩ twakaga. Ta rĩu nderĩtwo ngĩthiĩ ĩyo mbica ngoro ngũrĩte ndawa ya ngiri 2. Gĩkundi gĩkĩ kĩitũrũrĩte hĩndĩ ya kwamũkĩra ũteithio wa irio ũrĩa ũheanĩtwo nĩ andũ a wendi mwega. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Nĩ ngatho mũno Wambui wa Njũgũna nĩ ũndũ wa riboti ona rĩu reke ngũririkania atĩ Harambee Stars no marathiĩ na mbere na kũng'ethanĩra na Madagascar kana bũrũri wa Madagascar thĩinĩ wa mbĩtĩka cia CHAN iria ciragĩthiĩ na mbere kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, na ihinda rĩrĩ rĩtigarĩtie ta ndagĩka 5 ũguo ihinda rĩa kuongererwo nĩguo rĩkorwo rĩgĩthira, na Harambee Stars no manyitanĩte ngingo na Madagascar na bao 1-1, na ona ndagĩka icio 5 ciathira matangĩkorwo mabunganĩte nĩ ta gũkiuga atĩ rĩu mekũingĩra thĩinĩ wa ihinda rĩa penalties, na arĩa magũkĩhota hau no gũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa semi final, arĩa makũhotwo magĩkorwo magĩthiĩ mũciĩ. Tũkũrekeria hau nĩ tũgũcemania ciehanda thaa 3 thĩinĩ wa mũtambũrũko mũgima wa mohoro. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri Tuma na Wagaki wa Mũthoni. Tũcemanie thaa 3. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Faster speeds, better experiences. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom. Popote ulipo. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Na niĩ Mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ.
hii ni ukoretwo na mathina ma mwiri harĩ mĩrimũ ĩtiganĩte, mũrimũ ta diabetes, high blood pressure, arthritis, low libido nĩguo kwaga hinya wa ũndũrũme ũrĩa ũthondekagwo kwa Mukeo Nutritional Herbal Clinic kwa ihinda rĩa thikũ 3 ũgathira kaimana. Mũrimũ